Caramba! Caramba! Muy buenas, chavalitos. ¿Qué tal? Buah, saltaba eso ahí de la nada, chavales. Pues va. ¿Qué pasa, hombre? Vamos a darle otro día aquí a Noir, ¿vale? A la Noire. A ver si al menos pudiera hacer más o menos igual que ayer. En plan, he cambiado la cámara, como veis, ¿vale? Antes estaba aquí y ahora está aquí. No sé, es verdad que yo tengo las pantallas así, ¿vale? En plan, sí. Entonces, si veis el ángulo que tiene, ¿vale? La mano, esas son mis pantallas, ¿vale? Entonces, lo pongo aquí o lo pongo aquí, me va a ver de un lado. Pero como mayormente estoy jugando en, en la pantalla principal, que es la de mi derecha, entonces como mayormente miro ahí, eh, creo que es ahí donde voy a dejar la cámara. No lo sé. Hoy va a ser así, va a ser de prueba. Y bueno, a ver qué tal. Si veo que es buen ángulo y tal, pues la dejaré ahí. Si no, la volveré a cambiar donde estaba y ya está sin problema. Vale, la nueva. Vamos para acá. A ver, un segundito, ¿vale? Vale, lo dejé, si no recuerdo mal, en el caso de la pareja perfecta, ¿vale? Y ahí fue donde yo me... ¿Ves? La pareja perfecta. Como agente de... Oh, mira, tío. Como detective de tráfico, ¿vale? Digamos. La pareja perfecta, como os decía, ¿vale? ¡Pum! Atropellazao. Y se pira, ¿eh? Hoy me acaban de pasar esto. Un atropello mortal con fuga en el Café Rey, en el 208 de North Los Ángeles. Hay un agente allí y el forense va de camino. Puede verse algún testigo que puede identificar la marca del coche. Bueno, Bukowski. Vamos. Estoy liado, Phelps. ¿Cómo que estás liado, hombre? Perfecto. Bueno, a ver. Lo primero, antes de irnos ahí, vamos a mirar si hay alguna otra cosita en plan, por ejemplo, qué sé yo. Tenemos este, ¿vale? Lugar de crimen callejero, que es simplemente bajar. Y este es que lo tenemos muy cerquita.
Pues lo que vamos a hacer ahí, al lugar del crimen callejero, y que nos lleve él, ¿vale? Coming, Stefan? Okay, partner. Venga, vámonos. Eso es lo que quiero yo, partner. Eso es lo que quiero yo. Vale, vamos a poner aquí esto para que This podáis... is 11K. We'll handle the 459. Roger 11K, your 459 is at 829 South Olive Street at Silman's Jewelry Store. 11K code 2. Why not? You got a good track record with jewelry stores. Ojo, un robo, ¿eh? La hora amateur. Un robo a un barco, por lo que veo. Abro uno de la caja. Your girlfriend is looking No over me my está shoulder. incordiando otra I swear vez. she says one more Yo word. creo que como digo una palabra Best más. if you let him work. Floyd, you better Lo que hurry sí up que that me he dado cuenta crash es que casi todas las mujeres tienen casi el mismo tipo de rostro. LAPD, hands up, all of you. Jesus! Jake, Morty, come and blast this cop! Cargaos al poli, dice. Ella se detiene. Ella llora. Qué hija de puta, qué embustera. Upstairs. This wasn't my idea, Mr. You keep an eye on the girl. Your move, mister. Come get me. This one's got your Ojo. name on it. Entre los ojos, chavales. No me acuerdo cómo era ponerme entre... Vale, vale, ya. There he is. Blast him. Fuck you. Keep those hands up. Ayuda a Bukowski. Voy para allá ahora mismo. Give it up, LAPD. Damn it. Bukowski, get over here. LAPD, out of the car, lady. Vale, pues los otros tres están muertos y esta pues se va a ir detenida. A la cárcel, perra. Cárcel. Ya empezamos con que se me baja la silla solo. Me cago en su puta madre. Vale, muertos hay tres y una detenida. Tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Vale, 4 de 40. No. Vamos a ver el mapa nuevamente. Lo que pasa con estos casos es que no sé si se desbloquean sobre la marcha, es decir, si se van desbloqueando mientras vamos avanzando haciendo esos mismos casos, o bien, ¿no? O bien, You drive. I need to go over the case notes. You know the way. You can drive. You can drive. es el coche, ¿no? You drive. I need to go over the case notes. Pero bueno, móntate, gilipollas. You're behind the wheel. Try to keep up, Stefan. Hold on, I'm coming. Apártate, gilipollas. Bukowski, get over here. Looks like the DA is going to press charges. And Rodriguez might do time. I'll speak to the DA. She suffered enough.
I don't know, Cole. She's an easy make, and the DA likes conviction. I'll convince him to let it go. How do you do that? I'll give him something better. Toma ya. All units, officers help. Major 415, 1624 West 3rd Street, 1624 Otro caso callejero, chavales, vamos a ir directos, ¿vale? Somos detectives de tráfico, pero no me importa ir allí y resolver lo que pase. No es un problema excesivo tampoco eso. Straight ahead here. Straight through at the next junction. Take a left. Straight through. ¿Dónde vamos? Cross over, keep going straight. Vale. Take the next right. ¿Esta o la que viene? Esta, ¿no? Take the next right. Vale. Vale, vale. Esta. All units, officers help. Major 415, 1624 West 3rd Vale, es Street, aquí, es aquí. 1624 West 3rd Street. Any unit to handle code 3, identify. Car 11K, we'll handle the call. 11K, officers Estamos help. cerca, ¿eh? Una gente necesita ayuda, no sé qué. Nobody would show. What have we got? The Third Street No Gang te and puta. Diamond Street Gang. Mexican kids with nothing better to do than howl at each other. But no bloodshed so Aunque far. no ha corrido la sangre. ¿Cómo que no? Pues... Hope you brought plenty of ammunition, sir. ¿Munición? LAPD, drop your weapons! Una escopeta. Ya no tiene nada. No puedo coger ningún arma, tío. En el ojo. Aquel tiene una metralleta, el hijo de puta. No, Thompson. Más por culo. Os vaya a cagar. ¡Tómate! ¡No poco! Madre mía, la que hemos liado aquí. No sé cómo coger un arma del vehículo. Ah, ¿qué hay más? Ah. Car 11K, calling KGPL. I need an ambulance at 1624 Una West ambulancia, 3rd más Street. bien... Code 4. Shots fired and suspects are down. Más que una ambulancia... Bueno, sí, para los agentes. Porque para ellos con una bolsa de cadáveres... Va apañado. Quiero ver algo. Porque... No me acuerdo, ¿vale? Pero sé que podía coger otras armas que estaban supuestamente dentro del... Yo quiero que lo lleve él. You can drive.
ver, chavales. Hemos pasado por uno de los coches deportivos más guapos que hay, que están aquí. ¿Ves? Que está aquí. Y hemos pasado por ahí. Y lo que yo quiero es... Objeto oculto. ¿Cómo? Ah, claro, vehículos ocultos. Vehículo oculto. Otro vehículo oculto ya, pero en fin, descubierto, ¿vale? Y esos son los ocultos y listo. Nada más. ¿Vale? Vale, vámonos. Llévame, que nos vamos a ir al atropello ese con fuga. A ver qué ha pasado ahí. Vamos a probar. Café Ray. Ray. Rice Café. Vale. Hay un muerto. Hay una tía... Puede que es sospechosa. Esa es Rice. No sé, me imagino, ¿no? Over here. Cole Phelps, traffic. What have we got? Thick as a white male named Lester Patterson. Walked out of the bar and into the street. Car hit over there and he ended up here. Dead on impact by the look of it. Have you canvassed the area? The only one with anything useful to contribute is the young lady over there. She lives above the bar. Name is Shannon Perry. No, it's not a stage name. 24 years old, she left Kansas to follow the yellow brick road. Is that so? We'll take a formal statement later. Right now we're going to take a look around. Vale, pues vamos a iniciar con la investigación. El gorro de este señor no tiene nada, sospechoso, nombre, ticket, nada. No nos sirve. ¿Vale? A ver, el cuerpo. I ended on his face and ended up here. The car must have struck him from behind. A ver las manos, ¿vale? Tiene heridas en las manos, tiene cortes. Vamos a ver la otra mano. Efectivamente, en ambas manos tiene heridas. Supongo yo que del mismo porrazo al rebotar y eso ha hecho heridas. Vamos a ver aquí. Vale, mira, aquí tenemos la primera cosita. California, Fear Life. The fuck. Para nosotros es una gran situación. La aprobación inicial, perdón. Seguridad en el futuro. Carta del seguro. Pattinson tenía seguro de vida, es decir, el que haya muerto a alguien ya le ha dado 16.000 dólares. ¿Vale? O alguien intenta cobrar esos 16.000 dólares. Eso para empezar. Luego. A ver. Permiso de conducir. Letter Pattinson. En el 1910 nació este hombre. We can notify next of kin. Le podemos avisar a la esposa. Aquí hay 4 dólares mal contados. Poco más. Vamos a ver la cara. Si cruje. Si cruje. O sea que lleva ya un muerto. What have you got on the victim? From all reports, he was intoxicated at the time of the accident. Estaba ebrio. I'll know how intoxicated once I've done the autopsy. Looking him over now, I'd say he died on impact. What about the chest wound? Isn't that inconsistent? Very common in auto injuries. Es muy habitual Look for a car with adorno prominent prominente en el wheel. capó. Those things are killers. Pues yo no sé si eso es de un coche que tenga, por ejemplo, un adorno ornamental ahí
en el capó o si es de que Body otra traveled cosa. a good 20 feet. Recorrió 7 metros. Yo creo que no es tal que así, porque si te fijas, el cuerpo ya estaba aquí, ¿vale? Y es como que alguien le ha pasado por lo harto un coche y ha acabado allí arrastrándose. Pero la sangre es de arrastrar, no de volar. Ah, vale. Aquí le golpearon. Vale, ahí le This blood is a golpearon. long way from the body. Y si está Blood must lejos, have been sí. going like a bat out of hell. ¿Vale? Aquí la frenada. So the driver managed to brake before the impact. Hay un callejón. Vamos a mirar el callejón aquí, en un contenedor. It's all Aquí yours, no. detective. No, no, todavía no quiero hablar con ella. Aquí hay más cositas, ¿no? Cuchillito ensangrentado, chavales. A knife covered in blood. Could be a steak knife. This is a hit and run case, Phelps. Anyone could have thrown A away. este le han clavado el cuchillo, le han pegado un puñalón en In el any case, pecho. we'll want tech services to scrub the alleyway before they bag the knife. Voy a mirar por mirar, ¿vale? Pero no creo que haya nada aquí arriba. ¿Quién sabe, no? Mejor mirar que no. Que me sigue, ¿no? Para todos lados. No parece que haya nada. No, no parece que haya nada, ¿vale? Bueno, pues no sé. Ahora sí podríamos hablar con la tía esta, ¿no? Miss Perry? Que se me ha ido esto. Carajo. Yes? I'm Detective Phelps. This is my partner, Detective Bukowski. Vamos a preguntarle el informe de la Can you tell testigo. us what happened? Well, I came to the window because I heard people arguing downstairs. Discusión. Vale. Le damos verdad. Then what happened? I saw a car hit that poor man and knock him down the street. Descripción del coche sospechoso. What kind of car was it? A dark red Un Lincoln Lincoln Continental. Continental rojo oscuro, es cierto. Porque lo hemos visto en el vídeo, que era un coche rojo. Le vamos a dar verdad. Did you see the license plate? Only the first three letters, I'm afraid. 3C8. 13-8. Discusión oída. Tell me more about the argument you heard. Well, there were two voices. A man and a woman. That's all. Está mirando así como... así se lo cree. Why Vamos a are you dudar. holding out on us, Miss Perry? I'm sorry. I was hoping to tell my story to the newspapers. I'd like to get my picture in the paper. Trying to find work as an actress, and things look pretty difficult. Cough it up, sister. We don't have all night. People arguing? They were husband and wife. I could tell by what she was yelling. Intimate things. Very embarrassing for the man. Thank you, Miss Perry. Your ¿Y ahora? information has been very helpful. Supongo que debo de interrogar a ese que hay allá adentro. I hope you find that driver and put him away. You certainly got away with the dames, Phelps. Give it a rest, Bukowski. Let's see what the patrons have to say. I'll take the... ¿Puedo ir y llamar a esa a You work the rest of the room. su casa?
Vale, no. Por probar, ¿sabes? En plan... otro periódico de esto. Vamos a verlo. El psiquiatra. Courtney, come in. Courtney, pase. Have a seat. Thanks, Doctor. How are you finding working at the clinic? It's, fine. Are you sure? Can I be honest with you, Doctor? I would hope so, Courtney. I was hoping that the therapy would be more beneficial. Treatment can unfortunately be very long-term. So many of the patients here are addicts, Doctor. Many of them have been for years, Courtney. In the past, these people were condemned to sanatoriums. If we can reveal the root of the problem, then we have a chance to help them. And until then, they stay sedated? Básicamente. Do I detect a hint of reproach, Courtney? I was expecting more, Doctor. I'm sorry. I don't mean to criticize. Part of being a physician, Courtney, is learning to be patient. How is it possible to keep so many of them on their medications, Doctor? Many of their addictions are illegal. Oh, many things in life are gray, Courtney. What may on the surface appear to be illegal is actually of benefit to society at large. O sea, está diciendo que es mejor darle lo que es ilegal porque a ellos les va a beneficiar. Vamos a hablar con este. Real happiness is when you marry a girl for love and you find out later she's I'm Detective got- Phelps of the LAPD. How can I help, Detective? Your name would be a good start. Dudley Lynch. Hired help. I run the place. Dudley. The owner ain't around. Where is the owner? He stepped out. Somebody had to take Lorna, Mrs. Patterson, home. What can you tell me about the accident? Not a lot. No mucho. She was busy in here and all I Estoy heard was ocupado aquí the dentro y solamente vi el choque. Está mintiendo, pero no tengo cómo acusarlo, así que le voy a dar a duda, porque ya me han dicho que han discutido. So what was he doing outside? It's against licensing regulations to drink on the sidewalk. Lester and Lorna were having a fight. The owner made him take it outside. It was pretty ugly. Ok. En relación con la víctima, Do ¿qué you me know puedes the victim? contar? Yeah. Lester Este es Patterson, un cliente He's a habitual. regular here. ¿O lo era? He was. Era Lester Patterson porque hemos visto el de este de Not one of your conducir. favorite customers? Lester was special, but not my kind of special. Was Lester drinking alone? No. He came here with his wife. She didn't seem too interested in the booze, though. Discusión que se escuchó. A witness overheard an argument. Lester and Lorna. There's nothing like airing your dirty laundry in public, is there? Hay que mirarlo bien, ¿vale? Porque los gestos faciales denotan si está mintiendo, si está intentando ocultar algo, si... Y hay que estar atentos, así que le vamos a dar a duda por algo que he visto yo en sus cejas, ¿vale? Y en la forma de mirar hacia los laditos. Why was Lorna Patterson in such a hurry to leave? What is going on here? Lorna was pretty upset, so Leroy took her home. Leroy. Lorna and Leroy are close. They've been talking about opening a new bar. Leroy. Leroy. Otro, ¿eh? Leroy Sabo, the owner. Ah, vale, el dueño, el dueño. Ojo, el dueño, ¿eh? Nuevo implicado. Y el proyecto conjunto ese que quieren abrir otro How bar. long have Lorna and Leroy been talking about this new bar? Who knows? I just served the drinks. Mentira. Mentira, pero no tengo para acusarlo. Duda. Bartenders hear all sorts of things. Are you going to tell me, or do we have to start playing rough? When Lester was drinking, he treated Lorna like dirt. He gambled away all their money. Lorna pitched Leroy about the bar. I don't know how interested he is. Is Leroy doing well? Hell no.
The only thing keeping this place afloat are the poker games. Partidas de póker. Thanks for your help, Lynch. I'm gonna need you to sign a statement with the patrolman. Sure, no problem. Subo a rango 9, ¿eh? They weren't giving too much away. They liked watching Lester and Lorna. Vayamos a llamar por teléfono, ¿vale? And Lester was a fan of the love tap. O sea, se supone que hay partidas de póker. Me imagino que aquí. Mira, loco. Hay partidas ilegales, ¿eh? Hay partidas ilegales de póker ahí. Vale, vamos a usar el teléfono. No sé para qué, pero vamos a usarlo. Lo mismo pregunta dónde vive el Leroy y ese. Tengo idea. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need to run a partial license plate. 3 Charles. 13-8. Cross-check possible Lincoln owners. Suspect vehicle is a red Lincoln Continental. Just a moment, Detective. Only one possible make on that license. Solo coincide con una matrícula. Registered to a William Pertenece a un tal William Shelton. 738 West Temple Street. Thank you. Vamos a ir a ver al conductor. Creo. Caught a break on this one. Vamos a movernos, ¿vale? Mi coche. A ver, un segundo. Tenemos que ir, si no me equivoco, a ver a la mujer de ese tío. Sí. Aquí, ¿vale? Primero. Llévame. You're behind the wheel. No sé si va a estar muy lejos, va a estar... espera. Vamos a ir ahí, ¿vale? Crimen callejero primero. You drive. I need to go over the case notes. Vale, cuando ya se escucha la radio es porque realmente ya estamos ahí en el sitio, ¿vale? Del crimen callejero. This is 11K. Go ahead with the further. 11K, your 211 is at Angels Flight, 3rd and Hill Street. 11K, code 3. ¿Qué le pasa a ese? Sure, bandit. Delincuentes a la fuga. ¿Por qué han tardado tanto? They had guns. Dirty louses took everything and then booked. They went that way, the stairs alongside the track. ¿Vale? Se le han robado los zapatos, la cartera, todo lo que llevaba este hombre. You look like a rat with a gold tooth wearing a watch like this. It takes a man to class. LAPD! Making a run for the car. Stop him, Phelps. Throw out the guns. I'll be right behind you, Phelps. Bájate del coche. Bájate del coche. No quiero matarlo, quiero detenerlo. Lo siento, tío. ¿No te baja? Muere. Es que ha tirado hasta la escopeta. Me he cargado al primero, el que iba a conducir. Y él ha tirado la escopeta. Es que no lo entiendo. Car 11K. Shots fired. The suspect is down at 3rd and Hill. It's code 4 here, but I need an ambulance. Podría haberlos perseguido, pero eso me iba a hacer tardar mucho. Era más rápido volarle los sesos. Así de claro. 6 de 40. Crímenes resueltos. Callejero. Vale. Callejero. Right. Ciencia de los patis.
Vale, vamos a ir ahí. Llévame, compi. You know the way. You can drive. So the wife was there when it happened, but then left the scene. You're right. That's pretty unusual behavior. She could be in shock. Es que son muy raros. Strange things. O sea, matan a tu marido y coges y te vas. Maybe. No te quedas por lo menos para decir, According to the yo patrons, soy la her old esposa, man was a ¿sabes? piece of work. Han matado a mi marido. You don't think Eso ya denota ahí Phelps, the guy was run una... over. un So algo it worked raro. out well for this broad. So what? Maybe she deserved to catch a break. Who knows? Y claro, ella no tenía pasta, pero él tenía un seguro de vida de $16.000, por lo tanto ella lo va a cobrar. ¿Vale? Entonces hay que tener en consecuencia en vista todo eso. Hay que darle un poquito al coco. Él tiene un seguro de vida por $16.000. A él lo han apuñalado. Y luego le han empujado y lo ha atropellado un coche. Y esta se ha pirado con el otro que quiere abrir otro bar. Es que no sé, son... Podría llamarse casualidades, pero no son casualidades. Eso está ahí más que planeado. Han planeado asesinarlo, está claro. Yes? Hello? ¿Veis lo que me refiero cuando digo que la mayoría de las tías tienen la cara parecida? No es decir, We're cosita. investigating the incident, ma'am. I see. Come in, won't you? Mira, aquí también juegan al póker, ¿vale? Optimistic, Cole. Optimista, ¿no? A mí me parece que van a las apuestas de los caballos, por lo que se ve, les gusta. Esa puerta está cerrada, no me gusta que esa puerta esté cerrada. Aquí han cenado 2 personas, o van a cenar 2 personas. Y no hay nada, aquí podría serlo. Mira su cuchillo. El oxidol no. Aquí ella cose, tiene su zona de costura, aquí una chimenea. No está. Vale, vamos a hablar con Can ella. you tell me what happened? A ver qué nos dice. What's to tell? He got hit by a car and now he's dead. You don't appear to be too upset about the fact. Lester and I met on a furlough in 44. We got married that weekend. People don't understand it now, but that happened a lot back then. I see. So you probably did well to stick it out this long. What's that supposed to mean, mister? I think it's about time you left. I have No. someone here, I and beg your pardon? You're gonna have to run that one by us again, sister. It's okay, Lorna. Mira, está ahí el tío este. Well, well. Nice to see you're comforting the grieving widow, Mr. Sabo. All right, wise guy. Do you have any intelligent questions you would like me to answer? You can confirm Mrs. Patterson's story. Lester lost at cards. He was kind of hard to control when he lost his temper. He turned without looking and walked right out in front of the car. It wasn't good. What's your relationship with Mrs. Patterson, Mr. Sabo? We're friends. Good friends. You expect me to believe that? Se están ahí empotrando el uno al for otro. divorce. Mental cruelty. Lester could be a mean son of a bitch. And Lester knew about that? No, I hadn't told him. Well, hasn't this worked out well for the two of you? I feel almost bad for busting in on this little rendezvous. A mí no me da pena ninguna. A ver, atropello con fuga, cuéntame. Hit Lester? He walked straight into the path of an oncoming car. Vamos a dudar, no tengo datos para tirarle que fuese realmente mentira, ¿vale? Tengo el cuchillo. Vamos a dudar, ¿vale? You expect me to believe that, Lorna? It's all very convenient. Gambling for Lester was like the needle for a hophead. He was yelling at me. He was yelling at the whole world. I kind of felt sorry for the driver. Poor guy had no chance.
Motivo de la You were discusión. arguing in the bar and on the sidewalk? We were always arguing. So what? Sí. Pero cuéntame más. Es lo que yo quiero saber. Admit it. You were baiting him, pushing his buttons. We can easily get the full story from the regulars in the bar. All right. Lester was playing cards out back. He lost, of course, and wanted back in. He suggested I earn the money on my back to get a mistake. That was the proposition he was putting to his so-called buddies. So maybe I was a little angrier than usual. A ver si eso es cierto o es un I hijo took puta. exception to his idea. Sociedad con Leroy y Sabo. Vale. Esto de la sociedad con Leroy y Sabo quiere decir que va en relación a que se quiere abrir otro bar con el tío que está aquí al lado, ¿vale? Entonces, si me miente, le podemos sacar la carta del seguro como que va a cobrar $16.000 y con eso abrir otro bar. The bartender said ¿Vale? that you and Leroy Creo, were ¿eh? planning to go into business together. Can you explain how you'll get the money to do that? I have a little money saved away. Mentira. You're being economical with the truth, Lorna. You want to back that up, little man? Ah, mequetrefe. Mequetrefe. Pues mira, con la carta del seguro. On Lester's life insurance. GI insurance policies have a $10,000 payout. It was Leroy's idea. Lester lived on the edge. He was always getting into fights, crack games, pinochle, you name it. Turns out it was good advice. It speaks to motive and premeditation. Efectivamente. You're forgetting the hit and run detective. You and Mr. Sabo have an interesting day. I'm sure. 3 de 3 correctas. Vamos bien, ¿eh? Now, if you could both just leave. We're leaving, ma'am. Sorry for your loss. I can see what a tough time you're having with all this. No, no lo está pasando mal. De hecho, la van a poner mirando para allá. Para allá. ¿Verdad? Para allá. Hija de puta. Espera, espera. Ahora voy a utilizar tu teléfono. Ya lo que hay. Si lo encuentro. No lo encuentro. ¿Ahora sí puedo entrar en esta habitación? No puedo entrar en esta habitación. Qué mal, tío. Qué mal, no puedo, no puedo. Bueno, no importa. Usamos a este de aquí y no pasa nada. No sé si para que le pongan vigilancia o algo. Phelps, badge 1247. No tengo idea, la verdad. How could I help, detective? Messages, please. Just one detective Un from the mensaje coroner. del forense. Message reads, Phelps, see ven me at cuanto antes al 7 depósito immediately. central. Results of the Patterson La autopsy. autopsia de Patterson ya está. Thanks, ma'am. Gracias. Vale, vamos a ir primero al depósito central, porque nos conviene saber cómo ha muerto ese tío, ¿vale? Si ha sido de la puñalada o... Residencia de Shelton, depósito central. Vamos a ir ahí. O si ha muerto a causa del atropello. ¿Vale? You can drive. Venga, llévame. No, tío. Creo que debería ir a por el otro. ¿Y si... Espérate, ¿y si el del atropello se fuga? Creo que debo ir a por el otro. Antes de entrar aquí... Vamos a ir a por el otro. No entres. Coño. Mira. Shelton era, ¿no? Sí. Venga, llévame. Llévame corriendo. You drive. I need to go over the case notes. Venga, llévame, llévame. Es que si el otro se fuga... Es un problema. Porque entonces si ha sido el otro no lo vamos a poder coger. A ver, es que está claro que ha sido la tía esta con el otro asociado.
Pero este lo ha atropellado. Ahí está el coche, por cierto. ...7:43 de la mañana del día siguiente. Mira, mira, se iba. ¡Qué hijo de puta! Se iba a ir el cabrón. Mira, mira el coche ensangrentado. That's the son of a bitch right there. William Shelton? Yes? It doesn't look good, Shelton. You packing your bags and making a run for it? You know why we're here. Yes. The accident. We've got witnesses who can put this car at the scene, not to mention the physical damage. This is open and shut, Shelton. Vamos a perseguirlo. Lo sabía que se iba a ir a la fuga el cabrón. That coward thinks he can run from everything. Fantástico. Va a crear otro accidente el hijo de puta este. Te voy a empotrar allí. No wonder he killed someone driving like this. Enough games, Phelps. Take this guy out. Don't let that asshole get away. No, no, si escaparse no se va a escapar. Así que tengo que ir. I don't know the way. That's it. Cuff him and we're done. Put your hands Sal in del the coche. air. Cuidado. Bien, 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 lo tengo, lo tengo. Rap sound, Shelton. I hit him. I admit it. I just panicked, but it wasn't my fault. What do you mean? The guy jumped right out in front of me. He came out of nowhere. There's nothing I could do about it. Why didn't you stop? I've had accidents before. That's it. We're done here. The DA is gonna love you. They weren't all my fault. I'm a surveyor. I need my license for my job. There were people around. A woman and a man were standing right next to him. I thought they could get him to a hospital. I'm telling you, it's not my fault. The guy is dead, Shelton. You can't be serious. William Shelton, you're coming downtown. We need to talk about a manslaughter charge. Y ahora sí vamos a ir al sitio del forense, ¿vale? Hay aquí otro de esto, tío. Nada, vamos a irnos al crimen callejero. Y de ahí nos vamos al forense, ¿vale? Any century unit of 415 possible mental case at 7th and Flower, unit to handle code 3, identify. Ok. This is car 11K. We'll handle the 415. 11K, your 415 is at the Alito station at Una gasolinera, ¿eh? Possible mental case. Couldn't stay Una away pila from de that gente one, hay did aquí, ya? ¿no? ¿Qué coño? Una olla, bujías. Sending cosmic rays into my room. I'll show you. Yes, sir. You're not going to control my thoughts anymore. Calm down. A controlar mis pensamientos. Like that, wouldn't you? Te voy a pegar 2 tiros si hace falta, ¿eh? Nah, pues no va a hacer falta. LAPD. He went that way. Atrapa al sospechoso perturbado vivo. Damn lunatic. Put your hands in the air. Van a atropellar, gilipollas. There he is. See him? There he is, officer. Don't make me chase Que no saca el arma, tío. Va a subir, ¿no? Puto sabía. You don't understand. Someone has to stop the Puta. Venusians. Va a subir más. Y ahí el muerto, tirado.
¿Va a saltar? Seguro salta. Farewell, cruel world. ¿Qué hablas? Espera. Hostia. Hostia puta, chaval. Hostia puta. Adiós mundo cruel, dice. Y salta a su polla. Es que es increíble. Es que es increíble. Hostia, chaval. Ah, pues 2 muertos. Qué hijo puta. Pues sinceramente creo que es este, ¿no? Un momento, ¿eh? Un momentito, por favor. Cole, we've got things to do. You're behind the wheel. Conduce tú, anda. Yo mientras veo el clip. Hostia puta, buen clip, ¿eh? Hijo puta. Qué bueno, tío. Vale, pues ahora tenemos que ir al depósito central, si no me equivoco. Y según la autopsia, pues así me van a decir, pues es de esto, pues de aquello, ¿vale? Vale, depósito central. Si yo me voy montando en estos coches, ¿se desbloquean? Quiero verlo solamente, ¿eh? Sí. El vehículo desbloqueado. 4,95. Supongo que en este de la morgue también. Por desbloquear coches también, ¿sabes? En plan... Furgón del forense, vale, un Chevrolet. Vale, vamos a entrar a la morgue. Cállate. Vale, es aquí, ¿no? Cometeréis un grave error. ¿Hemos dicho? La víctima ya estaba muerta cuando el coche lo golpeó, claro, de la puñalada en el pecho. 2 heridas punzantes en el costado derecho y la segunda en el corazón. Es decir, 2 puñaladas. Llevo 23 años haciendo esto y nadie se ha reído de ningún... Con un cuchillo largo como una bayoneta. We found a knife in the alleyway. Where is it now? Was it bagged? By Patrolman Kaplan. Perfect. I'll get you a definite match. Jesus, we got him. Murder 1. We were right there and they tried to stare us down. Now they'll both get the gas chamber. We have the knife, we have the coroner's report, and I bet we could roll Sabo as a witness. Let's bring her in. Vale. Entonces ahora debemos ir a por... ¿quién? Depósito central, ¿no? Debería de ir otra vez a la residencia de los Pattinson, ¿no? Que es donde estaba la tía esa con su novio nuevo, ¿no? Bueno, no. Aquí. Y se monta allí el gilipollas, claro, como en el último coche que me he montado. Vamos, Bukowski. Keep your shirt on. Here I come. Espérate, no estamos muy lejos, ¿verdad? We'll be taking the next right. Ahora voy a conducir yo. Me ha parecido. Go straight through here.
Officer needs assistance, 540 West 9th Street at Uncle Sam's Army Supply. 540 West 9th Street. Unit can handle code 2, identify. Otro crimen callejero, vamos a ir, ¿no? Straight ahead here. Estamos al lado, ¿eh? Espérate, porque es que estamos muy cerca. Si vemos que son muy lejos, voy aquí primero, tío. Resuelvo el crimen. Es muy lejos, es muy lejos. Voy a ir aquí primero. Dios, cómo vuela para atrás. Spoken to the coroner, Mrs. Patterson. He confirmed your husband's cause of death. We'd like you to come downtown and answer some questions. It wasn't me. It was Leroy's idea. Leroy stabbed him. I had nothing to do with it. Where is Leroy now? He's in the bedroom. You're very good, Lorna. Put the gun down, Leroy. La va a matar. If you do something stupid now, you don't stand a chance in front of the grand Nice of jury. you La va a to matar, give la me va a up, matar. sweetheart. All that whispering in my ear telling me how we had to get rid of him, how good it could be, all the money we could claim, all that planning, how to get him into the street, how to make it look like an accident. For God's sake, you had Leroy, all shut the up! bases covered, baby. I had nothing to do You with it. think I'm gonna fry for you, He's Lorna? crazy, man. Shoot him. Te va a matar a él a ti. Te lo he dicho. Gilipollas. No me asustas tu disparo. Disparo en la pierna. Ahora corre menos, ¿eh? Quiero detenerlo, no quiero matarlo. Last chance to surrender, Sabo. Le voy a tener que matar, tío. Voy a tener que matarlo, joder. Are we gonna make a bargain or what? Put the weapon down now. Say goodnight. ¡Dios! Reventado, chaval. Lo he reventado. ¿Qué pasa aquí? Que se me ha ido esto al carajo. Coño, con la... Joder. Vale, va, perdón. Vale. La pierna no tiene sangre y la pierna también le he tirado, ¿eh? So, I give you a hit and run, you bring me back fraud, conspiracy, and first-degree murder. This is how a good detective operates, Phelps. You take nothing at face value. You keep digging and asking questions until you get to the truth. You got some sharp elbows on you, detective. I like that. Keep up the good work. Bien. Pues el caso está concluido, ¿no? 9 de 9 y 10 de 10. Bien, joder. 5 estrellas, otro, ¿vale? Otra visita al Café Ray y hubieras visto lo que el héroe estaba preparado a hacer para evitar ir a Chirona. Bueno. Ya ni vaya a Chirona ni vaya a ningún lado. Cementerio, enterrado y poco más. El lapsus. Phelps, Bukowski. B-Cop says he located a green Kaiser Es el freezer verde robado.
Address is 6 West Yo 2nd sé de Street. West Second. Get over there, see what Okay. you can find out. Vale. Go on. Sorry to inconvenience you. We're on it, Captain. Vale. Vamos a ver lo que pasa. Lugares. Vehículo robado. Destino actual, vale. Ya lo tengo señalado todo. Vámonos. I swear the more bent cars we bring in, the longer the hot sheet gets. It pays the rent, though. Keeps Mrs. Phelps in the manner to which she's accustomed. I'm not sure she'd agree with you. Passionate, romantic type like you, Cole? I don't believe a word of it. ¿Puedo salir por aquí? I want to make comments. No, pues salgo por aquí. Vale, vamos a ver el mapa. Aquí. Ah, es verdad. Venga, llévame. You drive. I need to go over the case notes. They're calling her the Dahlia now. ¿La Dalia? Veronica Lake makes of that one. ¿Cómo que la Dalia? You hear whether they're making any progress? Captain Donnelly seems to think they have it all wrapped up. Brown and Green are sweating this Manley character. I heard it'll be in front of a grand jury by next week. Poor thing. Terrible enough being murdered like that without having her death strewn all over the front pages. No sé a qué se refiere, ¿eh? No sé lo que estaban hablando concretamente. Vale, el coche que ha aparecido, que estaba robado y ha aparecido por aquí, vamos a buscarlo. That's the car, Cole, just pulling out of the drive. Get him. Pues ya no está desaparecido, se lo llevan. Remember, we need him healthy enough to answer questions. 1247, Detective Phelps, requesting immediate backup in pursuit of a stolen green Kaiser Frazer from 6 West 2nd Street. Lay into his wheel arches. Come on. Vamos, hombre. No cojones hacerle... Enough games, Phelps. Take this guy out. Me alejo, le apunto. Put your hands where I can Ya see está. them. I'll call it in. Why did you run from us? I saw a big car in my rearview mirror with 2 tough guys bearing down on me. What would you do? What's your name? Cliff Harrison. You're under arrest. For what? What are you talking about? Nice try. I'm talking about the car being stolen. You're out of your mind. I bought the car, and I've got the paperwork to prove it. Pues sí tiene una factura, sí. Looks like we'll have some questions for the people at Coombs Automotive. Coche denunciado como robado. You purchased this car from Coombs Automotive Company? Yeah, that's right. Vale, eso he visto que sí, tampoco le hemos preguntado otra cosa. Eso es verdad. And the ownership papers? From the same place. Pues sí, sí, es verdad. Pero claro, puede ser documentación falsa, obviamente, puede ser falsificada. Vale. Más preguntas.
Motivo de la huida. You have a criminal record, Mr. Harrison? No, nothing like that. Me da a mí que dudar, ¿eh? You better give us something, Cliff, or we're gonna make this hard on you. I didn't steal the car. I ran because I've got some wacky backy in the glove compartment. How much, Cliff? 1 reefer. We'll let it slide. You're in enough trouble. Un porro la guantera, dice el nota. Datos de compra del vehículo. Who did you deal with at Coombs Automotive? The owner, Richard Coombs. Ok. No tiene por qué mentirme, ¿no? And he made out the bill of sale personally? Of course he did. He kept a facsimile for his records. Check with him. Vale. Le preguntaré. We're going to get to the bottom of this, Harrison. Until we do, you're going. Por lo menos te va a venir arrestado, por lo menos. I'm getting arrested for buying a goddamn car? If everything is legit, Harrison, you'll be out soon. Until then, if I were you, I'd keep my mouth shut. Bag his possessions as evidence and have him arraigned for grand theft auto. Right, detective. Do you know who my father is? No, no sé quién es tu padre y además me la suda quien sea. A ver. ¿Dónde tengo que ir? Aquí. Yes. Vale, me voy a llevar ahí. Cámbiate para allá y llévame. Tiene tanto los papeles de compraventa como los papeles de datos del vehículo. Entonces... La vez cuando yo me pasé este juego, tío, se me hizo mucho más difícil. Pero hace ya mucho tiempo y ahora se me está haciendo mucho más fácil porque me fijo mucho en las cosas, en los detalles y tal. Not another step. I have got a Buick Century sedan that would be absolutely perfect for you. Me voy a dar un paso más. ¿Cómo andas? Detective Phelps, LAPD, are you the owner? That's right. Richard Coombs at your service. You looking to trade in a black and white, boys? Mr. Coombs, we're investigating an auto theft. A man by the name of Cliff Harrison claims he bought the car here. Well, some people would say that my cars are a steal. That's a joke, son. Very amusing, Mr. Coombs. I remember Harrison. It was a green two-tone Kaiser Frazer, if I remember rightly. Do you have the bill of sale? It's in my office. Walk this way. Es un payaso, ¿eh? That's a joke too, son. Phelps, you mind if I shoot this guy? Por favor, dáselo. Yo no se lo voy a dar yo. Bueno, el gilipollas este. Here it is. Got the original pink slip there too. Vale, vamos a compararla con la otra. Gene Archer, 146 North Fremont Avenue.
Vale, hay que ver la imprenta marquí. O marquí, o como cojones se llama, ¿vale? Porque para mí que esa es donde está la ilegalidad. Otro. Vale. 2400. 50,95, vale. Está bien, tío, es que está bien. Harrison's purchase receipt was legit at least. Bueno, vamos a hablar entonces. All right, fellas. Shoot. Los detallitos de la transacción, por favor. Girl just wandered in right off the street. Me trajo una chica. ¿Qué chica? A ver si nos cuenta más. Unusual about the car. Not really my usual type of vehicle. The price was certainly right, though. Nice girl, but about as sharp as a bag of wet mice. Did you pay with check or cash? A check. She wanted it made out to cash, but I insisted. Man has to watch his cash flow. What name? Yes. I made it out to Gene Archer on the El Banco de Arcadia, ¿no? Okay. Descripción de la sospechosa, por favor. Can you describe this Gene Archer? Brunette, maybe 25, 26. Little on the plump side, but not bone ugly. Como que verdad, ¿no? What was your impression of her? Kind of harried and harassed. In a hurry to go somewhere, but no place to go. You get to know the type. Yeah. Relación con Marquis. Do you know anything about the company that prints these pink slips? La imprenta. Nope. Should I? It isn't exactly my business. It says Marquis Printing. You've never heard of them? Marquis. Sure. They do all the government red tape. You'll find the place down on Aliso Street near San Pedro. Vale. Ya tenemos otro sitio. Detalles del pago con cheque. When exactly did you hand over the check, Mr. Combs? Close of play on Friday. No está seguro ni él, así que duda. Why didn't you pay her cash? You knew the car was dirty. I had an inkling. When people are in a hurry for money, always pay by check, son. Gives you a couple days to back out. Y la transacción suele ser This was sospechosa. all above board. Yes, of course it was. Did this look legitimate to you, Coombs? I'm in used cars, son, not bearer bonds. In my business, you don't look a gift horse in the mouth. Now don't come on all high and mighty with me if you want my help. Bueno, lo hemos For your aceptado help, todas. Mr. Coombs. We need to continue the investigation. Hope you sort out your problem with Mr. Harrison. Go easy on him, son. Boy's about as sharp as a bowling ball. He's built too low. The fastballs fly over his head. Let me shoot this guy, please. You have a pleasant day, Mr. Coombs. Vámonos, Vikoski. Vamos a hacer una llamada Harrison might be telefónica. off the hook, but we can still run an APB on Gene Archer. Get on the horn and call it in. Phelps, 1247. How can I help, Detective? Requesting an APB on Gene Archer, age approximately 25, on suspicion of Grand Theft Auto. I'll relay the information. Are there any messages for me? James Velasco is being held at Central Station on suspicion of GTA. Possible link to the Harrison case. They're waiting on you to conduct the interview. Thanks. His mother would. Pues no sabría dónde ir, ¿eh? No tengo ni puta idea. Vamos a ir aquí, a ver. Dirección que figura en la documentación. Vale, entonces sí, vamos a ir aquí.
Can you drive to this one? Bueno, llévame. Here's a chicken and egg question for you. Do you think you have to be an asshole to sell cars? Or that selling cars turns you into an asshole? You've got it in for everyone today, haven't you? I've always got it in for car sales. Doesn't matter what day it is. And why do they always think they're comedians when they're about as funny as a heart attack? Maybe the more annoying they are, the quicker you sign on the dotted line, just to get the hell out of there. Posiblemente. Era una buena teoría. Posiblemente sí sea por eso. Empty. Should have known that Archer broad would have given us a false address. We should go to the station, see what this Velasco guy has to say. Vale, entonces vamos a ir a la comisaría. Vamos a ir a la comisaría y a ver qué nos cuenta el Velasco ese. James Velasco. No sé yo si nos contará algo interesante, ¿no? Pero no tenemos nada de James Velasco, es decir, no tenemos ni su documentación ni nada. Detectives, Velasco is prepped and ready in 2. Another stolen car with legit papers. Thanks. Vale. De hecho, no sé qué dos, a la de interrogatorio. Creo que es esto, ¿no? Sí, es esto. Crummy bastard. James Velasco? I want a lawyer. It's my car and I got the proof right here. Take a look for yourself. I swear, this town's going straight to hell. Well, you don't see that every day. The paper is real enough, Velasco, but the car isn't yours. This pink slip is a forgery. Vamos a ver, vehículo robado. Taking the car, James. Blow it off, greenhorn. You'll get nothing from me. You're a two-time loser. If you don't give me something, I'm gonna ask the DA for the maximum. You're looking at 10 years, Velasco. Kiss your youth goodbye. I want a deal. Keep talking and we'll see what sort of deal you're worth. My job is to drive the cars out of state. Nevada, Arizona, sometimes New Mexico. With the paperwork they provide, it's normally a breeze. O sea que sí es él el que saca los coches, ¿vale? Vale, ahora está como que nervioso, inquieto a ver lo que le voy a preguntar. Y él no sabe que ahora le vamos a preguntar en relación con Archer. De hecho, tenemos la dirección falsa. ¿Vale? You're a liar, James. Say that again. I'm telling the truth. I don't know the broad. So that's why you both have the same address printed on your pink slips. She's a mule for these stolen vehicles, genius. Same as you. Jesus. All right, I know her. Stupidest broad I ever met. Always cooking up crazy schemes. I don't know why those guys use her. You happy now? Lo tenemos. Red de robo de coches, ¿vale? What happens to the cars? ¿Qué pasa con los coches cuando cruzan la frontera? I don't know. I just deliver them. Mentira, no te creo. No tengo pruebas, le vamos a dar a duda. Give me something, Velasco, or I'll take you back to the cells and tell the whole station you're a child molester. How long do you think you'll last? Okay, okay. I hear you. The cars get sold in Chicago or back En Chicago o en el este. Sometimes I bring back cars coming the other way. ¿Vale? Es decir, a veces también de allí se traen para acá. A una red grande, por lo que se ve. Coches robados, almacenados. ¿Dónde se cogen? Warehouses. Mainly in East downtown. Voy a dudar porque no me está dando información. Quiero saber dónde. Velasco, you want my help with the DA? Cough it up now. A place on Industrial Street.
I don't No know. sé el número, ¿va a ayudarme? You're gonna help me out, right? Keep talking, kid. Yo creo que no. We'll see what we can do. All right, James. We're gonna check if this information is worth anything. And if it is, I need your help here, pal. Rango 11, If it chavales. is, then we'll know you're a Bien. man of your word, and so will the DA. Vale. O sea que ahora vamos a investigar el sitio de... ¿Eres Phelps? Yes, I am. Look, Hasta luego, estoy en el medio de... Ray Pinker. Ray Pinker, de servicios técnicos. Los documentos son auténticos. Are all real. Yes, we know. Sí, lo There's only sabemos. one company that Solo hay una prints them in empresa que los California. imprime en California, la Marquee imprenta Printing Marquee. Company. Sí, lo sé. They've No han confirmed that the confirmado que las numbers are referencias son legales. You've checked them out? ¿Has hablado con ellos? Sure. Sí. They're on Aliso Street, near En the Aliso corner of Street, San cerca de la Pedro. esquina de San Pedro. The guy I spoke to was Lightball. Gordon Lateball. Lightball. Gordon Lateball. Here, I wrote it down. Thanks, Ray. This is a great lead. We'll get down there as soon as we can. I'm gonna get good and tight come Friday. I say we bust in there and find the goddamn... Pues no lo entiendo. Your GTA suspect, Gene Archer, spotted by a patrolman. Western Union office, 253 South Hill. Less than a minute away down the street if you run. Go! She won't hang around. Ya, pues puta. Creo que tengo que ir a la oficina para atrapar a esa, ¿vale? Y... obvio, vamos a ir ahí. Sí. Vale, ya está señalado. Ah, es simplemente ir para adelante. Try to keep up, Stefan. All right, all right. Come on! We don't want to lose her! Harta, puta. Ok. Vamos cerca, ¿eh? Ah, ahí está, creo. It'll only take a little while longer, madam. It's quite a lot of money. LAPD. We'll take it from here. God damn it. Everyone's against me. Look, just let me get my money and get out of here, okay? Qué gorda. You look sweet. How about giving a girl a break? I could be very nice. I'm afraid I can't do Pero, that. échate para allá, guarra. Stefan, call for black and white. Just my luck to get the only hair sure cop in the LAPD. Te va a cagar. El Kaiser Fraser robado. ¿Qué pasa con eso? The car you sold to Coombs was stolen, Miss Archer. There won't be any money. I handed over all the right paperwork when I sold it, Buster. Gene, you've blown open the whole operation because you were dumb enough to try to sell one of the cars. What do you think they're going to do to you? Give me something. I was just doing what they do. They paid me $50 to drive the car. I made $2 grand selling it. You made zero. And if they catch you, you're dead. Is that all your life's worth? Look, a girl needs things. I don't see you looking out for me. Relación con Velasco. How long have you and Belasco been delivering cars? Who is James Belasco? Está mintiendo. Antes el otro lo admitió y tal, ¿sabes? Conductor. El conductor de los vehículos robados. Oh, well, I think you did, didn't you? Well, I'm sure of it. Anyway, I don't know him. You aren't sharp enough to lie to me, Gene. You and James Belasco share the same address on your pink slips. We have him in a cell. Okay, so I know the creep. The pink slips are real. The home addresses are always vacant lots. Bigelow is always boasting that the paperwork is legit and that if we stick to our stories... And don't try and sell the car? Yeah, that too. Conductor del vehículo robado. Look, I can't remember. Let me go, will you? Please. What have I got to do? Contarme la verdad. Y no me la estás contando. I'll have the reporters down here and have your picture in all the papers. You'll have nowhere to run. All right already. I get the message.
Bigelow, en el 58 de la Industrial Street. 58 Industrial Street. Big warehouse full of goons. Now you've got what you want. Can I go? Please? No, you sure can. We've got a car waiting outside for you. Tenemos un coche en la puerta para usted. Seguro que es el de comisaría. Verá que Get out of bueno. crime. Marry someone boring who has money and will find you captivating. Is this guy for real? He takes a little getting used to, but yeah, he generally means what he says. No la detienen. Sí, hombre. Carajo. Para chimba. Ok. Bueno, me va a llevar tú, más bien. Me vas a llevar tú hasta... ¿Dónde? ¿Hasta dónde? Primero debería ir a la imprenta marquí, ¿no? Porque... Sí, primero a la imprenta marquí, ¿vale? Luego vamos a ir aquí. Que es todo recto. Así que... Vamos a la imprenta marquí. Y ya me puede estar llevando. You can drive. Bikowski. Friendly girl. Used to getting her own way. Little did she know her feminine charms were useless against the impenetrable Cole Phelps. She's not my type. And what is your type, Phelps? I'm married. I know that, but you're not blind or dead inside, are you? Wait, scrap that second half of the question. I don't know. Blondes, I guess. Hallelujah! The man is human after all. Now we're getting somewhere. Yep, I'm with you on the blondes. Brunettes are fine too. And there's nothing wrong with a good redhead. But I draw the line at gray. You know what? I might have to lift that embargo soon in the interest of maintaining a free market. A man with high standards. The standards are only as high as the last glass of whiskey. Vale, pues llegamos a la imprenta. Vamos a ver qué nos dicen en esta imprenta. Ah, bueno, me imagino. ¿No habla? Pues ya hablo yo por dentro. And what can I do for you, gentlemen? I'm a traffic detective from Central Division. Who's in charge here? I am, Gordon Lightfall. What's this about? Vale, este era el tío, ¿vale? Este era el tío que había hablado el compañero de la policía con él, ¿vale? Este es. Understand that your company prints California. Yes, I have the government contract to print pink slips. I've done for some years. Have you had any goods or equipment stolen recently? We're running up against stolen cars with seemingly legitimate paperwork. Not recently. Have you ruled out forgery? There's no shortage of talented artists in this town. We'll keep it in mind. Vamos a hablar. We have some questions for you, Mr. Lightfall. Conocimiento de red de robo. Mr. Lightfall, we're currently working 2 auto theft cases. Do you know anything about a car theft ring? Certainly not. Why would I get mixed up in a thing like that? No lo sé, dímelo tú. Vamos a dudar. We have suspects with legitimate pink slips that were printed here, Lightfall. You better give me something before I bring the whole department down here. Don't be hysterical, Detective. As a matter of fact, we had a similar problem a couple of years ago. A number of used car lots were selling blank documents to a criminal organization. Vale, bien, hemos acertado. Vale, los suministros de documentos que... Cliff Harrison and James Belasco mean anything to you? No, they do not. Estaba muerto el chat, nada más se escuchan grillos. Harrison bought his car from Coombs. The pink slip looks good, and that points the finger here.
Do you have any employee trouble? No, I don't. They've all been carefully screened. Look, now that I think about it, the name Coombs sounds familiar. I think they may have been involved in stolen documents in the past. Bien, vamos a volver a preguntar a Do you este. have a delivery ledger, Mr. Lightval? We would like to cross-check against the Coombs Automotive Emporium. It's a little out of the ordinary, Detective. I'm not sure I can share those sorts of records. Claro que puede. Hand it over, Lightval. You don't want us having bad thoughts about you, do you? Very well, but this really is irregular. Over here. Over here, por aquí, ¿no? Look for patterns, recurring names, unusual addresses, anything out of the ordinary. Me suena al Bigelow este. You certainly encourage repeat business, Lightval. This Mr. Bigelow is a good customer. Vale, Sorry lo to bother tengo. you, sir. We'll let you know if there are any developments. Lo tengo, lo tengo. Venga, hombre, hasta luego. Come on, Bukowski, move it. Phelps, I'm coming. Vamos a ir al 58 con Industrial Street, ¿vale? Que era aquí. A ver qué pasa. Voy a conducir yo porque me da mi la gana. Y creo que tengo que echar adelante y a la derecha. Obviamente hacia adelante y a la derecha. ¿Pero está cerca o está lejos, tío? Que yo he respondido, pero ¿está cerca o está lejos? Está lejos, tu puta madre. Mira, chavales. Que nos lleve él. You know the way. You can drive. Vamos a ver el crimen ese callejero, a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Lo mismo hay que perseguir a alguien, lo mismo hay que entrar en un tiroteo, no se sabe. Vamos a ver lo que es. $11K responding. Go ahead. 11K, a citizen reports a 211 in progress at 437 8th Street at the Bristol Hotel. Suspects are linked. Kid, drop that money one more time and you're a gone. Vale, otro atraco al banco. Bandidos hoteleros. Vale, a un hotel. Shut up! Get the money in the bag. Yes. Yes, sir. Estos acaban todos muertos, ¿eh? Come on. It's goddamn cops. Careful, he's got a gun. Os te voy a reventar. Buen coche que he pillado, ¿no? Hostia, qué carrazo, tú. Cabrona, no me disparáis a mí. ¡Dispárale! Me cago en tu puta madre. Quería pillarlo, pero no me ha dado tiempo. Stop here.
They're making a break for it on foot. Toma en la cara. Y en la cabeza. En la cara y en la cabeza, chavales. Y tan mal, ¿no? Y los coches que hemos cogido, en verdad, pintaban bien, ¿eh? Car 11K to KGPL. Bristol Hotel 211 is code 4. Y aquí tengo otra vez mi coche. No tengo el coche ese para... Bueno, lo he desbloqueado igualmente, así que... Está bien, me está bien. Vale, vámonos. Can you drive to this one? He wants a 5-star goddamn wedding. Venga, llévame. Y ahora es cuando vamos a ir al 58 de Industrial, ¿vale? Es decir, donde se supone que almacenan los coches robados. Vamos a ver. Cuatro y 28 de la tarde. 4:30. I thought you Marines were gung-ho, Cole. You have a 45, don't you ever want to use it? I'll take the back. Just give me a few seconds to get around there. No entra, gilipollas, déjame coger otra arma. Con tu puta madre. ¿Me quieres dejar coger otra arma, cabrón? Del coche. Nada, ya ha entrado, tío. Anda, cojones. Cole Phelps, LAPD. Pero cállate, gilipollas. Vaya coño. ¿Cómo cojo otra arma, chaval? Vale, sí. Esta quiero. Ahora sí. Vaya a cagar. Ojo, que me follan aquí. Carga. Vale, está en cobertura ahí. ¿Por qué me dispara aquí yo? ¡Oh! Estaba disparándole a mi colega, no puedo permitir que le dispare con una escopeta y el otro con una pistolilla de mierda. Tendré que defenderlo. Vale. Hay que subir por lo que veo. Stay in cover. I need cover. Try the door at the end. I heard something. Has oído hablar de la puerta del fondo. Sí, cierto. All right, don't shoot. Keep your hands up. Watch him, Bukowski. He doesn't move until I've tossed this place. Si se mueve, lo revienta. Sí, aquí tienen, por lo que veo, material robado. Estas son las notas de entrega. Vamos a coger esto, que me imagino que serán los boletos, ¿no? Betting slip.
Looks like Mr. Lightfall has been on a losing streak. ¿Le puedo dar la vuelta? No. Mira dónde tiene las papeletas estas. Qué hijo de puta. There are enough slips here to keep them stealing cars till Christmas. We've got a trail of pink slips and stolen cars that leads right to your door, Bigelow. Un momento, chico. Me están escribiendo aquí por Discord y silenciado, ¿vale? Es decir, está silenciado, pero veía yo el aviso, ¿vale? Make it easier on yourself. Give him up. I do work on cars for customers. You charge in here shooting up the place like it's the Ballad of Bulge. I can't give you anything. Bueno, ahora lo veremos. Suministro de documentos. We know about marquee printing. You can make this easier on yourself by giving us your man on the inside. I sometimes repair cars and put them back on the road. I need a pink slip to resell them. There's no problem there. Bueno, eso de que no tiene nada de malo son coches robados. Así que vamos a There are dudar. at least 4 dead men in this warehouse. A couple more. Punks won't make for that much extra paperwork. We'd be doing the legal system a favor. Okay, tough guy. I get the message. Late ball. The guy who runs Marquee. He's the big shot. He likes to spend big at the track. He owes people. O sea que él mismo, el de la imprenta, es el que está dando los papeles. Lightfall, the guy with no luck at the track. Tell me about him. It's one of the guys lying over there. Pero porque es... He has no luck. Pero porque es así de embustero, el hijo puta. Mentira. That's the best lie you can come up with, Bigelow? Hey, would I lie to you, detective? I'm not exactly in a good position here now, am I? Coño, pues porque tenemos las notas de entrega, gilipollas. Esta. Gordon Lightball owns Marquee Printing, a government print shop. He's losing big at the track. He has these big government contracts. He's in hock over 20 grand. If the feds find out, contracts will be all over. Lightfall plays ball. All right, Bigelow. The heat is off you. Play your cards right and you'll be able to count your time in Quentin on one hand. Vale, ese tío se va detenido. De momento. Y ahora tengo que volver otra vez a la imprenta para ir a por el hijo de puta al otro. Y se te hace de noche, hueputa. A la sombra te va a ir. Vaya a la sombrita. Vamos a ir a detener al late ball ese de los cojones. Detén a Gordon Late Ball ahora mismo. This is a criminal procedure. You drive. I need to go over the case notes. All right. Where to? Let me through. What a mess. Vámonos, venga. Gonna take some cleaning up, that's for sure. I wish it hadn't gone that way. Well, they shouldn't bring guns to work with them. We didn't have a lot of choice. You have to admire the barefaced cheek of someone who tries to blow your brains out one minute and pleads innocence the next. Yeah, especially when he's surrounded by evidence. But guys like Bigelow spend so much time convincing themselves that they're not doing anything wrong that they actually start to believe their own bullshit. They get sloppy. Bigelow, Lightball, all of them. If they hadn't, who knows how long they could have kept this racket going. Complacency or greed. It's always one of the two that brings them down. Vale.
Vale, estamos en la imprenta. Ahora, aquí en la imprenta vamos a ver si el light ball este de los cojones, que es ese, ¿vale? No voy a ni cerrarle la puerta siquiera. You're under arrest. You again? This harassment is starting to wear thin. We found a box of pink slips. Y dice que no, tenemos para acusarlo con mentira y enseñarle los boletos. I sign for all the orders and deliveries. You'll need something better than that, cowboy. Vale. Pues te vamos a decir que es mentira, por no admitirlo. Y te vamos a usar los boletos, que tú mismo eres el que se los entrega. Or I call my attorney. Muy buena. Los boletos. Ahí está. Este va a ir directamente a la cárcel. Small problem. I'm prepared to help you in any way I can, detective. I'll name names. I need you to keep. Ese va a ir a la cárcel. Y este va a ir al carajo. Chúpala, payaso. This out of the paper. You need to shut up now, Lightball. Gordon Lightball, I'm charging you with conspiracy. Vale, conspiración y fraude. Perfecto, detenido aquí, a full. Siempre hay algún tonto que intenta ser un gracioso. ¿Qué le vamos a hacer? Oh, here it is. Traffic squad detectives confronted a large group of armed thugs. After an exchange of gunfire, more than a dozen dead criminals were removed from the scene. The LAPD sustained no casualties. Damn fine work, Phelps. Now get out there and nail some more bad guys, will you? I want to finish reading this. Vale. Entonces, hemos terminado con los robos de los coches, eso. Con la red de robo. Vale. Segundo, chavales.
Hola, compañero. Ahora te vas a chuparla tú. Acuérdate si no te cierras la cuenta, payaso. My family runs a shipping business in San Francisco. We used to have 2 ships a week to Tokyo. We've been in shipping for 2 generations, Hank. I've never been on a voyage anywhere. I feel like Odysseus in the beginning of his journey. The Odyssey took 10 years, Cole. This is the American century. America can rule the world after we win this war. We need to stay alive, Cole. These men are counting on us. Have you heard what the veterans are saying to each other? No. Golden Gate and 48. That's 4 more hard years of fighting. Vale, chavales. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Hemos hecho 2 casos bastante complejos, pero el problema realmente de esto es que, bueno, aparte de esos 2 casos, hemos estado haciendo casos entre medias callejeros, ¿vale? Casos callejeros. Asistiendo a llamadas en la ciudad y resolviéndolos rápido. Pero a lo tonto son ya 2 horas de directo, ¿vale? Así que lo vamos a dejar por aquí. Y nada. Mañana supongo yo que volveré otro ratito. Y listo. Si queréis más, ya sabéis, chicos. Dadle ahí al follow. A los que lo vais a ver ahí en el YouTube, pues nada, chavales, es lo mismo. Si queréis verlo en directo y participar en el chat o lo que sea, veniros a Twitch. Seguirme en Twitch, activar la campanica y así sabéis las notificaciones cuando es el directo y tal, ¿vale? Así que nada, chavales. Vamos viéndolo. Y hasta luego. Chao, chao. Caramba! Caramba!